ক্লাস 9, 10 আৰু 12 25,000ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এতিয়া জ্ঞান পাণ্ডা এপত শিকি আছে। উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ বাবে এতিয়াই ডাউনলোড কৰক জ্ঞান পাণ্ডা এপ। Hello guys, welcome to Gyan Panda. We have done up to exercise 6.2, right? So today we will discuss the criteria of similarity, right? We have three criteria, that is angle criteria, side angle criteria, and side criteria. ঠিক আছে? So আজি আমি first angle criteria to discuss কৰিম, right? So angle criteria to হ'ব, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or same proportion. And hence the triangles are similar. কি কৈছে? If in two triangles, suppose that two triangles be ABC and DEF, যদি ABC আৰু DEF or corresponding angles are equal, ABC triangle আৰু DEF triangle corresponding angles means angle A equals to angle D হয়, angle B equals to angle E আৰু angle C equals to angle F হয়, তেতিয়া কি হ'ব? Their corresponding sides will be in the same ratio. That means AB divided by DE is equals to AC divided by DF is equals to BC divided by EF. AB corresponding side hobo DE, AC corresponding side hobo DF or BC corresponding side hobo EF, and hence we can say that the two triangles will be similar. ঠিক আছে, আমাৰ কন্ডিশন কি দিয়া থাকিব? কন্ডিশন দিয়া থাকিব angle A equals to angle D, angle B equals to angle E, আৰু angle C equals to angle F. যদি এইকেইটা দিয়া থাকে, then we can say by angle criterion we can say that AB by DE is equals to AC by DF equals to BC by EF. Alright, and hence also we can say that triangle ABC is similar to the triangle DEF. Alright, this sign is for similarity. Okay, ABC triangle to DEF or similar হয়, ঠিক আছে? ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে আমি এই অৰ্ডাৰটো কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো। হ্যাঁ, ABC equals to তুমি triangle ABC similar to triangle EFD বুলি বা FDE বুলি আমি লিখিব নোৱাৰো। triangle ABC is equals to EFD বা FDE এনেকৈ আমি লিখিব নোৱাৰো। আমি এইটো অৰ্ডাৰটা লিখিব লাগিব। এইটোৰ পৰা আমি কি বুজি পাই আছো যে A angle is corresponding to angle D, B angle is corresponding to angle E, and C angle is corresponding to angle F. A angle to D লগত equal, B angle to E লগত equal, আৰু C angle to F লগত equal হৈ আছে বুলি আমি ইয়াৰ পৰা গম পাই আছো। ঠিক আছে, that is why you cannot change this order. Alright, you have to maintain the order. Alright, so let's see how to prove the angle criterion. Alright, the given portion we have is in two triangles corresponding angles are equal. That means angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E, angle C is equals to angle F. And here we have to do one construction. We have to do one construction. That construction will be, we have to draw one line PQ such that AB is equals to PD and AC is equals to DQ. AB is equals to DP and AC is equals to DQ. আমি কি কৰিব লাগিব? আমি এনেকাকে এই PQ লাইনডাল আমাৰ ড্ৰ কৰিব লাগিব যাতে AB equals to DP হয় আৰু AC equals to DQ হয়। ঠিক আছে, so construction will be, we draw PQ such that AB equals to DP and AC equals to DQ. Alright, AC equals to DQ. So to prove, we need to prove that AB by DE is equals to AC by DF
AC by DF equals to BC by EF. Alright? BC by EF. So let's see the proof. Our proof to our main come to hobo triangle ABC or triangle DPQ congruent will proof kora. Yes, ABC or DPQ congruent will proof kora. So triangle ABC or DPQ congruent will proof korbo karone amar hatot tinita criteria asil side angle side aro angle side angle. ইয়াৰে যিকোনো এটা কন্ডিশন ইউজ কৰি আমি ক'ব পাৰিম যে ABC আৰু DPQ কি হয় congruent হয়. Alright, so here in triangle ABC and triangle DPQ, ABC and triangle DPQ, AB is equals to DP and SC is equals to DQ. We get this by construction. আমি এই portionটো পাইছো constructionৰ পৰা. And angle A is equals to angle D. We get this from the given. It is in the given portion, right? A equals to D আমাক দিয়া আছে. ঠিক আছে? So from these three condition, we can say what? By SAS we can say what? ABC is congruent to triangle DPQ. ABC is congruent to DPQ. Here, why SAS? Because yamar yate duta sider condition ase aru eta angular condition ase. Duta sider condition aru eta angular condition ase. So by SAS you can say these two triangles are congruent. We know that all the corresponding parts of congruent triangles are equal. That means angle A equals to D, B equals to P, C equals to Q, and also the corresponding sides are equal in case of congruent triangles. Alright, so we can write what? Angle B is equals to angle P and angle C equals to angle Q. Right? C equals to angle Q. We can write it because we know that corresponding parts of congruent triangles are equal. Corresponding part of congruent triangles. In short, we can say CPCT. That means what? Corresponding parts of some congruent triangles are equal. That is why you can write B equals to P and C equals to Q. Alright. Again, from given, we can say that B is equals to E and C is equals to F. This is we can say from given, right? So if B equals to E and B equals to P also, it is what? আমি কি পাইছিলো by CPCT আমি পাইছিলো যে B equals to P. From given আমি পাইছিলো B equals to E. Alright, so we can say what? Therefore we can say angle P is equals to angle E. And yet by CPCT paisilu C equals to Q, ako paisilu C equals to F. So we can say what? Q equals to F also. Right? Q equals to F. That means ami ki palu? Angle P is equals to angle E, angle Q equals to angle F. Alright? Eketa ki angle. Eketa ki angle? Eketa corresponding angle. Right? And if the corresponding angles are equal, then we can say what? We can say that the lines are parallel. When two corresponding angles are equal? Only when the lines are parallel. What are corresponding angles? Suppose these two are any two straight line. If this one is a transversal, then these two angles will be called what? Corresponding angles. কোন কেটা angle? যিকেটা angle transversal ডাল আৰু parallel line ডাল ইউজ হৈ ফর্ম হৈছে আৰু একে সাইডতে আছে, রাইট? একে সাইডতে আছে। আমাৰ এইটো সাইডে কোড আছে এংগলটো কোড ফর্ম হৈছে ওপৰৰ ফালে ফর্ম হৈছে। ইয়াতো আমাৰ চোৱা এংগলটো কোড ফর্ম হৈছে ওপৰৰ ফালে ফর্ম হৈছে। বাই দ্য ট্ৰান্সভাৰ্সাল এণ্ড উইথ দ্য বাই দ্য ট্ৰান্সভাৰ্সাল এণ্ড the parallel line. Yato by the transversal or parallel line dalor logot form hoise aru yato transversal or parallel line dalor logot
ফৰ্ম হৈছে আৰু একে সাইডতে ফৰ্ম হৈছে এই একে সাইডতে ফৰ্ম হোৱা এংগলছ বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় করসপন্ডিং এংগলছ এই দুটাও আমাৰ কি হ'ব করসপন্ডিং এংগল হ'ব এই দুটাও করসপন্ডিং এংগল হ'ব ইনফ্যাক্ট এই দুটা আমাৰ করসপন্ডিং এংগল হ'ব এই দুটা আৰু করসপন্ডিং এংগল হ'ব সো একে সাইডতে যিবিলাক এংগলছ ফৰ্ম হৈছে by the parallel line and the transversal সেই দুটা এংগলক কি বুলি কোৱা হ'ব corresponding angle ইয়াতো আমাৰ কি হৈছে suppose this one এই দুটা আমাৰ straight line দুটা এডাল যদি আমাৰ transversal বুলি ধৰিলো তেতিয়া হলে কি হ'ব একে সাইডতে আমাৰ এই দুটা angle form হৈছে so that these two angles will be called what corresponding angle right so if the corresponding angles are equal then we can say what PQ is parallel to EF since corresponding angles are equal so we can say what PQ is parallel to EF PQ is parallel to EF right now in triangle DEF if PQ is parallel to EF যদি PQ আৰু EF parallel হয় তেতিয়া হলে in triangle DEF we can apply basic proportionality theorem right because these two lines are parallel so by basic proportionality theorem we can say what dp divided by PE equals to dq by qf dq by qf by basic proportionality theorem we can say that dp by PE is equals to dq by qf এতিয়া মন কৰা যে আমাক লাগে কি AB by DE and SC by DF alright আমাক কি লাগে AB by DE আৰু DF লাগে ঠিক আছে AB আৰু SC লাগে আমি ইয়াত পাইছো DP আৰু DQ we can replace DP and DQ by AB and SC so আমাৰ DP আৰু DQ থাকিলে কোনো প্ৰবলেম নাই because AB equals to DP and SC equals to DQ so DP আৰু DQ থাকিলে আমাৰ কোনো প্ৰবলেম নাই because DP আৰু DQ থকা মানে AB আৰু SC থকা ঠিক আছে so DP আৰু DQ থাকিলে আমাৰ কোনো প্ৰবলেম নহয় আমাৰ এটা চোৱা PE আৰু QF আছে but আমাক PE আৰু QF লাগে জানো আমাৰ প্ৰুফত না লাগে PE আৰু QF ৰ জায়গাত আমাৰ কি আহিব লাগিব DE আৰু DF আহিব লাগিব ৰাইট আমাক কি লাগে এই হোল পৰ্চনটো লাগে হোল লাইনডাল লাগে DE whole line লাগে DF ঠিক আছে to get the whole line আমি কি কৰিছিলো আমি add কৰিছিলো 1 to the both side right আমি 1 এটা add কৰিব লাগিব on this ratio to get the whole line right আৰু আমি কি জানো যে আমি যেতিয়া 1 এটা add কৰো in a ratio যেতিয়া আমি এটা 1 add কৰো in a ratio suppose dp by d8 p8 আমি 1 add কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব নিউমাৰেটৰ পাৰ্টটো চেঞ্জ হৈ যাব নিউমাৰেটৰ পাৰ্টটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব pe আমাৰ কি হৈ যাব de divided by pe আমি দেখিলো কি নিউমাৰেটৰ পাৰ্টটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব ৰাইট আমাৰ that is why আমি কি কৰিম dp by p ৰ লগত আমি 1 এড নকৰো আমি কাৰ লগত কৰিম ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল টোৰ লগত 1 এড কৰিম because আমাক p নালাগে আমাক dp লাগিব ৰাইট p যেহেতু আমাক নালাগে তাক আমি চেঞ্জ কৰি দিম সো আমি ইয়াত কি কৰিম pe by dp বুলি লিখিলাম will be equals to qf by dq তাৰ পাছত আমি 1 এড কৰিম ঠিক আছে dp আমাৰ LCM আহিব PE plus DP equals to DQ আমাৰ ইয়াতে LCM আহিব QF plus DQ alright PE plus DP divided by DP equals to QF plus DQ divided by DQ alright so আমি কি দেখিলো DPE plus DP means what PE plus DP means PE plus DP means what? DE and QF plus DQ means what? DF only, right? So, ami DE aru DF pai golu. Alright? PE plus DP is equals to DE divided by DP and here DF by DQ, right? So, amar yate two proof so amar DE to kor ase.
ডিনোমিনেটৰত আছে ইয়াতে DE ক'ত আছে নিউমাৰেটৰত আছে DF ক'ত আছে ডিনোমিনেটৰত আছে বাট ইয়াত আমাৰ ক'ত আছে নিউমাৰেটৰত আছে so we have to take the reciprocals right DE and here dq by df now we can replace dp by ab by DE and we can replace dq by AC all right as AB is equals to dp and AC is equals to dq we can replace the both right so similarly we can show here আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰা যে আমাৰ কি লাগে আমাৰ আৰু এটা ৰেশিও লাগে that is BC by EF আমাৰ AB by DE equals to AC by DF পাইছো but we need one more ratio that is BC by EF এই BC by EF ratio টো আমি কেনেকৈ পাম so suppose আমাৰ এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গল আছিল ABC আৰু DEF suppose আমাৰ এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গল ABC DE and F আমি যেতিয়া PQ লাইনডাল EF ৰ লগত প্যাৰেলাল বুলি লৈছিলো তেতিয়া আমি কোন দুটা ৰেশিও ইকুৱেল বুলি পালো AB by DE equals to AC by DF বুলি পালো যদি আমি PQ লাইনডালক DF ৰ লগত প্যাৰেলাল বুলি ধৰো DF ৰ লগত যদি PQ লাইনডাল প্যাৰেলাল বুলি কনস্ট্ৰাক্ট কৰো দেন আমি কোনটো ৰেশিও পাম AB by DE equals to BC by EF পাম আমি কি পাম AB by DE equals to BC by EF পাম বুজিছা এই দুটা দেন আমি এই দুটা ৰেশিও কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম এই দুটা ৰেশিও কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি ফাইনালি কি পাম AB by DE equals to AC by DF equals to BC by EF only right so যেহেতু আমাৰ গোটেই কামখিনি আমাৰ কি হ'ব সিমিলাৰ হ'ব so no need to do all the similar things again all right just you can write similarly we can also prove AB by DE is equals to BC by EF therefore hence we can say what AB by DE is equals to AC by DF is equals to BC by EF and hence we can say that triangle ABC is similar to the triangle what DEF all right similar to the triangle DEF this is the proof very interesting right I have already told you that this triangle chapter will be very interesting for you only when you know the theorems very well all right so I request all of you to do the practice very well right let's check one more time what we have done right so আমাক কি দিয়া আছিল AB all the corresponding angles are equal A equals to D B equals to E and C equals to F we need to show that AB by all we need to show that the corresponding sides are in the same ratio that means AB by DE SC by DF and BC by EF so to do the proof we have to do one what construction right আমি এডাল PQ line draw কৰিব লাগিব such that AB is equals to DP and SC is equals to DQ all right so আমি construction to this is how আমি construction to কৰিলো then আমি firstly আমি কাম কি কৰিব লাগিব ABC আৰু DPQ triangle congruent proof কৰিব লাগিব to prove that these two triangles are congruent we have three conditions that is AB by DP AB is equals to DP and SC is equals to DQ from the construction we can get this all right and here one more condition that is A equals to D it is from the given we can get all right so from by these three condition we have two conditions of side we have one condition of angle amar duta sider condition aru eta angular condition ase so by side angle side criterion we can say that ABC is congruent to DPQ all right since ABC aru DPQ e duta triangle congruent hai we know one more thing that corresponding parts of congruent triangles are equal so we can write what B is equals to P
and C is equals to Q. Angle B equals to P and angle C equals to angle Q. Alright. Again, by simplicity, again, we get one more thing, that is P equals to E and C equals to F from the given portion. Right? Since these two, one side of these two equations are equal, so other two sides, other two elements has to be equal, right? P has to be equals to E, and here also same thing, Q has to be equals to F. Q has to be equals to F. আমি কি পালো, angle P আৰু E equal, Q আৰু F equal. এইকেইটা কি angle? এইকেইটা our corresponding angle. When the lines are parallel, then only the corresponding angles can be equal, right? So PQ is parallel to EF বুলি আমি পালো. In the triangle DEF, PQ is parallel to EF. So we can say what? By basic proportionality theorem, the ratios are equal. DP by PE is equals to DQ by QF only, right? So since আমি কি দেখিলো, আমি দেখিলো যে আমাৰ PE আৰু QF portionটো আমাৰ proofত প্ৰয়োজন নাই. আমাক কি লাগে, PE আৰু QF ৰ জায়গাত DE লাগে আৰু DF লাগে, আমাক whole portionটো লাগে. To get the whole portion, obviously আমি কি কৰিব লাগিব, add 1 কৰিব লাগিব to the ratio, right? So আমি কি কৰিলো, আমাৰ যেটো ratio আছিলে তাৰ লগত আমি 1 এটা add কৰিলো. আমি ইয়াৰ reciprocal টোৰ লগত add কৰিছো, কিয়? Because we know that যেতিয়া 1 এটা আমি এড কৰিম, তেতিয়া কি হয়, নিউমাৰেটৰটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ যায়, যিহেতু আমাক PE আৰু QF নালাগে. So first we have to take the reciprocals of that two ratios, then we have to add 1. আমি add 1 কৰিলো, add 1 কৰাৰ পাছত আমাৰ কি আহিলে, PE plus DP divided by DP equals to QF plus DQ divided by DQ. Alright, a portion to tumalukor jodi kiba doubt ase, like suppose 2 by 3 plus 1. 2 by 3 plus 1 will be what? 3 and 1. What will be the LCM? LCM will be 3. And if 3 1s are 3, and what will be the numerator? Numerator is what is the numerator? Numerator is 2, right? So plus 1 3s are 3, and what is the numerator? Numerator is 1. So see, we get just 2 plus 3 by 3 only, right? So here the LCM is 3. So amar yata ki aise, just the numerator yata ki aise jot 1 ase tata ki aise amar the LCM to 0 hoy hetu aise, right? So we can we have done just a simple addition of two fractions. Simple, we have done just addition of two fractions only. Alright, next we get what? PE plus DP. PE plus DP means what? DE only. And QF plus DQ is what? Is DF only, right? So DE by DP is equals to DF by DQ only. Again, we need what? DE and DF in the denominator, not in the numerator. So we take what? The reciprocals only, right? DP by DE equals to DQ by DF. Alright, so again we can replace this DP and DQ by AB and AC, right? So we replaced this DP by AB and DQ by AC. As we know, by construction we have taken it like AB equals to DP and AC is equals to DQ. Alright, so we got one ratio, that is AB by DE is equals to AC by DF. Similarly, we can also show that AB by DE is equals to BC by EF. AB by DE is equals to BC by EF. So by comparing these two equations, we get what? AB by DE equals to AC by DF equals to BC by EF. So hence we can say ABC is similar to DEF. সদায় মনত ৰাখিবা ABC আৰু DEF. A angle to corresponding হয় D লগত, B angle to E লগত, C angle to F লগত. You cannot change the order. Alright, আমি কেতিয়াও অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো. ইয়াত যদি BSC বুলি লিখো, suppose মই এটুক যদি মই BSC বুলি লিখো, then must be we have to write what? EDF, right? Because B is corresponding to E, and A is corresponding to D, and C is corresponding to F. Alright, যদি আমি এনেকা এইটো অৰ্ডাৰত লিখো, তেতিয়াহলে এইফালে DEF triangle টোৰ
অৰ্ডাৰটো আমাৰ এইটো এনেকৈ থাকিবই লাগিব ৰাইট so this is the proof very important and very interesting if you know all the reason of every steps alright so we know the reason of every steps and we know the proof properly so it is easy for us right so if you have any doubt on this video then please let me know and do the practice very well this is all for today in the next video we will do the next criteria that is side criteria bye bye till then see you in the next video thank you very much for watching the video সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিও আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক